Yeah, this is easy. See, if someone is fast, kada, you download, open your phones, download this paper, keep solving, keep moving. Don't waste your time. One and two. Why 1 and 2? See, Raja Ram Mohan Roy. Positive figure or negative figure? Positive figure. ఏం చేసినా మంచిగా చేస్తాడు. ఫస్ట్ బ్రెయిన్లో ఇది సార్ట్ అవ్వాలి. సో యూపీఎస్సీ ఎప్పుడన్నా రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ యదవ అని ఇస్తుంది ఆప్షన్స్లో. సో అని పాజిటివ్ ఇస్తుంది. ఫస్ట్ హీ పొజెస్డ్ గ్రేట్ లవ్, ఎస్. రెస్పెక్ట్, ఎస్. ఫర్ వాట్? ట్రెడిషనల్ సిస్టమ్స్ ఆఫ్ ఈస్ట్. ఎస్, ఇఫ్ యూ డోంట్ నో, ఇఫ్ యూ కెనాట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ట్రెడిషనల్ సిస్టమ్స్ ఆఫ్ ఈస్ట్, జస్ట్ థింక్ ఆఫ్ ఇట్. వరల్డ్లో ఈస్ట్కి ఏముంటాయి? ఇండియా యూకేతో ఈస్ట్కే ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ కంపేర్ ఫ్రమ్ యునైటెడ్ కింగ్డమ్, ఇండియా ఈస్ట్కే ఉంటుంది. ట్రెడిషనల్ సిస్టమ్స్ ఆఫ్ ఈస్ట్ ఇస్ ఇండియన్ సిస్టమ్స్ ఇవి. దట్స్ ఓకే. నీకు తెలియకపోయినా యూపీఎస్సీ ఎవరినన్నా కించపరుస్తుందా? పరుస్తుంది. ఐదర్ ఇట్ ఈస్ కొలోనియల్ పీపుల్, బ్రిటిషర్స్ని కిందకి చూపిస్తుంది, లేదా ఇంకెవరిని కిందకి చూపిస్తుంది? ఎవరైనా చాలా ఎక్కువ వైలెన్స్ చేస్తే చూపిస్తుంది. ఈస్ట్లో అంత వైలెన్స్ ఏం చేయలేదు, చైనా యూజువల్గా చూపిస్తుంది. బట్ సి, ఫిలసాఫికల్ సిస్టమ్స్ని తిట్టదు. ఓకే, దిస్ ఇస్ అ వెరీ పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్. యూపీఎస్సీ డజంట్ దీన్ని తిట్టదు. గ్రేట్ లవ్ అండ్ రెస్పెక్ట్ ఉంది ఆయనకి, ఇస్ అ పాజిటివ్ ఫిగర్. I will take risk, I'll put this right. Okay, next, he desired his countrymen to be accepted. Rational undam tappu ledu, scientific undam tappu ledu, and is a positive figure. Sati, woman, sati kosam koట్లాడిండు, woman. Very positive statement, both are right. Okay, and inkoncham if you want to get into knowledge, aina Vedanta college pedtadu. Vedanta ante eni Upanishads philosophy. Upanishad ante Indian philosophy. Okay, so that's how you can understand. అండ్ నాన్ కోఆపరేషన్ మూమెంట్ ఈ పేపర్లోనే 2 క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి, అండ్ లాస్ట్ ఇయర్ కూడా క్వశ్చన్ వచ్చింది. సో నాన్ కోఆపరేషన్ మూమెంట్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంపార్టెంట్. రీడ్ ఎవ్రీథింగ్ యూ నో అబౌట్ నాన్ కోఆపరేషన్ మూమెంట్ ఫర్ దిస్ ఎగ్జామ్. యా, డన్. ఓన్లీ 1 ఓన్లీ 2? ఓన్లీ 2? ఓన్లీ 1? యాక్చువల్లీ ఓన్లీ 1 ఓన్లీ 2 వచ్చిరంటే యూ డెంట్ అండర్స్టాండ్ క్వశ్చన్ ఎట్ ఆల్. అంటే మీకు లాజిక్ అస్సలు అర్థమవుతలేదు. సి, నాన్ కోఆపరేషన్ మూమెంట్ అంటే కోఆపరేట్ చేయం, రైట్? సంథింగ్ యూఆర్ అపోజింగ్ బ్రిటిష్. డెఫినెట్లీ విల్ బైకాట్ కోట్స్, డెఫినెట్లీ విల్ బైకాట్ ఫారెన్ క్లాత్. ఖాదీ అసలుకే చచ్చిపోతుంది. దిస్ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ ట్రూ. అబ్జర్వేషన్ ఆఫ్ స్ట్రిక్ట్ నాన్ వైలెన్స్. సి, ఐ డోంట్ నో. I'll hold it. I'll look at retention of titles and honors without using them in public. Retention అంటే ఏంది? అంటే బ్రిటిషర్స్ ఇచ్చిన టైటిల్స్ ఆర్ సమ్ టైటిల్ నేను పెట్టుకుంటున్నా కానీ పబ్లిక్లో వాడతలేనంటావు. సో నువ్వు పెట్టుకోవడం పబ్లిక్లో వాడకపోవడం ఇస్ స్టూపిడ్. ఎందుకు? నువ్వు టైటిల్ అది నీ పేరుకు ఉంటుంది, పబ్లిక్లో వాడకపోతే దానికి పాయింట్లెస్ అది. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ నో, కొంచెం మోడర్న్ ఇండియా చదివినా చాలా మంది టైటిల్స్ ఇచ్చేసారు అని చదువుతాం ఎక్కడో అక్కడ. రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గేవ్ నైట్హుడ్ అవే అని చదువుతాం. సో నాన్ కోఆపరేషన్లో you will not keep any title. British ఇచ్చిన టైటిల్ ఏం పెట్టుకోవు. సో దిస్ ఇస్ న్యాచురలీ రాంగ్. ఐ నో సమ్ నాలెడ్జ్ ఐల్ యూస్, ఆర్ సింప్లీ ఇట్ ఈస్ స్టూపిడ్ ఆల్సో. టైటిల్ని పెట్టుకోవడం, పబ్లిక్లో వాడకపోవడం స్టూపిడ్గా కూడా కొట్టేయచ్చు. నెక్స్ట్, ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ పంచాయత్స్. ఇక్కడ కోర్ట్స్కి పోవట్లే, పంచాయత్స్ పక్కా పెడతావు. కోర్ట్స్కి పోకపోతే మరి పంచాయత్స్ పెట్టాలి కదా. సో 1 and 4 are definitely right. 1 and 4 are definitely right. So for no, only 1 is not an option. Now 2 is there. All four is also not an option because this is wrong. So it is between only 2 and only 3. Now you will use your brain. Non-cooperation movement, successful or unsuccessful? Depends. Actually, మనకి ఎన్ని ఇయర్స్ అయిందన్న రఫ్ ఐడియా ఉందా? అట్లీస్ట్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయిందని ఐడియా ఉందా? ఒకవేళ 20 అయింది, మళ్ళీ చౌరీ చౌరా ఇన్సిడెంట్ ఎప్పుడైంది? 22. సో 2 years నడిచిందంటే చౌరీ చౌరానే వైలెన్స్ అయింది, అందుకు గాంధీజీ ఆపేసిండు. అందరికి తెలుసు నాన్ కోఆపరేషన్ మూమెంట్ గాంధీజీ స్టాప్డ్, చౌరీ చౌరా అయింది. బట్ నాకు ఏం అంటే 2 years నడిచిందంటే వైలెన్స్ ఉండదు. సో దే అబ్జర్వ్ స్ట్రిక్ట్ నాన్ వైలెన్స్. దిస్ ఇస్ ద రైట్ స్టేట్మెంట్. బట్ లెట్స్ సే ఐ డోంట్ నో, గాంధీజీ ఆపిలా తెలియదు. నాన్ కోఆపరేషన్ మూమెంట్ మనం జనరల్గా ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్ ఏం చేసినాం? ఎప్పుడన్నా మిలిటరీ పోయి కొట్లాడిందా ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్లో? లేదు.
So obviously non-violence observation manollu. Only 3 right. Got it? Yeah. Ante kada, we never went with military and fought. Yeah, ఇది previous year question. ఇది wrong పెట్టేసి వస్తే ఎగ్జామ్ లా ఇది చాలా కష్టం. ఓకే, this is a previous year question. B, first B ఎందుకంటే previous year already వచ్చింది. But even otherwise aragatta. Okay, I don't know what is this. Simple. A water bag made of leather pulled over a lever. I mean, water bag ki inta pedda peru I don't know. But large wheel with earthen pots tied to outer ends. నాకు తెలియదు again. But ఇది నేను ఎలిమినేట్ చేస్తా. I mean, looks very stupid. A large earthen pot. Okay. ఇప్పుడు నేను కొంచెం the next trick is similarity. Okay. Similarity ఏంటంటే earthen pot. ఓకే, ఇప్పుడు రాంగ్ ఆప్షన్ చేయడం ఎంత కష్టం అంటే యూపీఎస్సీకి యూజువల్గా సిమిలర్ ఉన్నాయి అనుకో రెండు. ద ట్రిక్, దిస్ ఇస్ అ ట్రిక్ గైస్, ఇఫ్ యూ ఫైండ్ టూ సిమిలర్ ఐటమ్స్ నాట్ ఫ్రేజెస్ దెన్ ఓన్లీ వన్ అమాంగ్ దెమ్ ఇస్ కరెక్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ అంటే నాకు తెలుసు ఓకే అర్థన్ పాట్ ఉంది, ఫైన్, ఇందులో ఏదో ఒకటి కరెక్ట్ ఉంటుంది. ఐ విల్ సీ లార్జ్ వాటర్ బకెట్ పుల్డ్ బై రోప్ డైరెక్ట్లీ బై హ్యాండ్. సి లెదర్ బకెట్, పుల్డ్ బకెట్, ఇదంతా బోత్ లుక్ వెరీ స్టూపిడ్. నిజంగా అట్లాంటి ఏమైనా ఉంటే వై డు వి హావ్ టు సెపరేట్లీ స్టడీ? వాటర్ బకెట్ పుల్ చేస్తే మనకు సెపరేట్ పేరు పెడతారా? పేరు పెట్టారు. సో దిస్ ఆర్ బోత్ స్టూపిడ్. ఇన్ దిస్ బుల్లక్స్ తోని అర్థన్ పాట్ ని డ్రైవ్ చేయడం, దిస్ అగైన్ ఇది రిస్క్. అగైన్ బి అండ్ సి, ఆప్షన్ బి ఇట్ ఇస్ ప్రెటీ సింపుల్ క్వశ్చన్, లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చింది, ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ వచ్చింది. సో అగైన్ ఇఫ్ ట్రిక్ ఫెయిల్స్ ఇట్ ఫెయిల్స్, బట్ విత్ లాజికల్ డిడక్షన్ అట్లీస్ట్ యూ కెన్ కమ్ టు 2 options 50-50. Then yeah, see this is purely you have to know who knows this. Okay, this is completely pure knowledge. Okay, Matta Vilasa Vichitrajitta Gunabhadra. Who is this guy? Telsa everkani idi? Who said A? How do you know? Huh? Fact okay, but etla? See guys, ఈ మధ్య ఎక్కడ నుంచి వస్తున్నాయి క్వశ్చన్స్? ట్రాన్సిషన్ నుంచి వస్తున్నాయి. ట్రాన్సిషన్ అంటే ఏన్షియంట్ నుంచి మిడివల్కి పోయే ట్రాన్సిషన్, మిడివల్ నుంచి మోడర్న్కి పోయే ట్రాన్సిషన్. ఇక్కడ పల్లవాస్ ఉంటారు. పల్లవాస్లో యుల్ ఫైండ్ మహేంద్రవర్మన్ 1 ఇస్ దిస్ గై విచిత్రచిత్త అని ఉంటుంది. సో మహేంద్రవర్మన్ అగైన్ సింపుల్ క్వశ్చన్, బట్ అగైన్ తెలుసు లేకపోతే లేదు. ఇది కూడా అంతే, ఇట్స్ అ వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్. ఫాహెన్ చంద్రగుప్త 2 pretty short. యా ఏంటి? యా ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఇది ఈ రెండు తెలుసు, దిస్ ఇస్ నాలెడ్జ్. ఓకే, సో అంటిల్ నౌ ఈ 3 క్వశ్చన్స్ అవి కూడా హిస్టరీ నాలెడ్జ్తోనే సాల్వ్ అయినాయి. సో 3 ప్లేసెస్లో ట్రిక్స్ ఫెయిల్డ్. అండ్ ఇది కొట్టచ్చు యాక్చువల్లీ, దిస్ ఇస్ లైక్ ప్రెటీ ఈజీ. విత్ లాజికల్ నాలెడ్జ్ యూ కెన్ డూ దిస్. ట్రై గైస్. ఫస్ట్, who amongst the following led a successful military campaign against Srivijaya? ఏంటో తెలియదు, ఫైన్. పవర్ఫుల్ మారిటైమ్ స్టేట్ అంట. ఓకే, మారిటైమ్ స్టేట్ అంటే సమ్ ఐలాండ్ అని అనుకోవచ్చు. మలై పెనిన్సులా, సుమత్రా, జావా ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉంటాయి? కింద, ఇండోనేషియా, మలేషియా సైడ్ కింద ఉండే వాళ్ళ కింగ్ ఇక్కడ నుంచి కాకతీయాస్, చోలాస్ వీళ్ళిద్దరే ఉన్నారు. ఓకే, కాకతీయాస్, చోలాస్ నుంచి రాష్ట్రకూటాస్ నార్త్ ఉన్నాడు. దేవర్ ఆల్సో దేర్ ఇన్ ది సౌత్ ఓన్లీ. But we never heard of Rashtrakutas going out doing something to some people. Vishnuvardhana actually under southern kingdoms. Every kingdom is a south kingdom. But if you know something about Cholas, well, Sri Lanka kuda elliru, they went to what do you call other places. So Cholas petteyochu, koncham chaduvunte petteyochu idi. Okay, but otherwise also this is not a tough question, but no, I mean trick aithe fail. Yeah, this you can try. There is no trick here. There's absolutely no trick. You have to have an idea of where which Mahajanapada is.
అయితే I'll tell you logically, ఇప్పుడు ఇది ఇండియా, ఇది ఆఫ్ఘనిస్తాన్ సైడ్. ఐ నో ఆ మహాజనపదాస్ మ్యాప్ మీ బ్రెయిన్ లో పెట్టుకుంటే ఇక్కడ there are 2 మహాజనపదాస్. వన్ ఇస్ గాంధారా, నెక్స్ట్ ఇస్ కంబోజ్. ఇక్కడ కంబోజా ఉంది, గాంధారా ఉంది. రఫ్గా మ్యాప్ లో నాకు ఐడియా ఉంది, ఎక్కడ ఏం చదవాలో తెలుసు. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏం తెలుసు, కోసల తెలుసు. కోసల ఎందుకు తెలుసు? కోసల ఫుల్ న్యూస్ లో ఉండే. ఎందుకు? అయోధ్య. అయోధ్య అండ్ అయోధ్య దగ్గర ఎవరికైనా తెలుసు సరయూ రివర్. దట్ ఈస్ ప్రిటీ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్. బట్ ఈవెన్ అదర్వైజ్ కోసల ఎక్కడ ఉంది? ఓకే. అండ్ ఇఫ్ యూ సీ, ఒకటే ఒక్క మహాజనపద ఇన్ సౌత్, ద నేమ్ ఇస్ అస్మకా. అండ్ కొంచెం పైన మధ్యప్రదేశ్లో ఏముంటుంది? యా, ఉజ్జయిన్ క్యాపిటల్ అవంతి. ఓకే, అవంతి ఉంటుంది. నౌ ఐ నో కొంచెం ఇండియన్ మ్యాపింగ్ వస్తే మహానది ఇక్కడ నుంచి పోతుంది, కొంచెం చదివితే మహానది ఇక్కడ నుంచి పోతుందని తెలుసు. ఇది ఎక్కడో మధ్యప్రదేశ్లో ఉంది. సో దిస్ ఇస్ న్యాచురలీ రాంగ్. దిస్ ఇస్ రాంగ్. అవంతి మహానది పోదు. మహానది ఒడిస్సా, అవంతి మధ్యప్రదేశ్. డజంట్ వర్క్. కంబోజా, విపాస్. సి, నాకు విపాస్ అంటే తెలియదు. యాక్చువల్లీ విపాస్ అంటే బియాస్ రివర్ అంట. ఐ డోంట్ నో. ఐ నో కంబోజా ఇస్ ఇన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్. ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అ రివర్, దెర్ ఇస్ ఇండస్. ఇండసే ఉంటుంది. విపాస్ ఇట్లాంటి బొంగుల రివర్లు ఉండవు, తీసేచ్చు. అస్మకా పక్క సౌత్ లో ఒకటే మహాజనపద, గోదావరి, అది తెలుసు. కోసల అని తెలుసు. ఐ మీన్ ఇట్ ఇస్ గివెన్. కోసల అయోధ్య ఉండే, ఫుల్ న్యూస్ లో ఉండే. కోసల శ్రావస్తి క్యాపిటల్, రివర్ ఇస్ సరయూ. అయోధ్య నుంచి సరయూ రివర్ పోతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ కొంచెం చదివితే ఇది వచ్చేస్తుంది. అండ్ యా, దిస్ క్యాన్ బి సాల్వ్ బై అ ట్రిక్. లాహోర్ చేసారు కాబట్టి వచ్చా, తెలుసా? యా, నేను ఆల్రెడీ చెప్పినట్టున్నా. పాయింట్ ఇస్, ఫర్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ నాట్ దేర్, సి గైస్, సమ్ గాంధార మహావిద్యాలయ అంట, గాంధర్వ మహావిద్యాలయ, ఐ డోంట్ నో వాట్ ఇట్ ఇస్. మ్యూజిక్ ట్రైనింగ్ స్కూల్ ఇది, సెటప్ బై విష్ణు దిగంబర పాలుస్కర్. బై ద వే, ఇయర్ కి ఇంపార్టెంట్. దిస్ ఇయర్ వీడి గురించి మొత్తం చదివిపోవాలి. దిస్ గై నేషనల్ అంతం ని పెట్టినోడు, ఐ మీన్ నేషనల్ సాంగ్ కి ట్యూన్ చేసినోడు అంట, సమ్ ఫేమస్ గై. ఓకే, నౌ ఐ డోంట్ నో ఎనీథింగ్ అబౌట్ దిస్ గై, బట్ ఐ విల్ సీ ఆప్షన్స్ వన్స్. నాకు రాదు అని వదిలే నా క్వశ్చన్, ఐ విల్ గో సీ ఆప్షన్స్. ఢిల్లీ, ఐ డోంట్ నో. గ్వాలియర్, ఐ డోంట్ నో. అంటే నాకు గ్వాలియర్ కొడుతుంది కొంచెం. ఓకే, పాటలు పాడతారు గ్వాలియర్లో అని కొడుతుంది. ఓకే, ఐ విల్ స్టిల్ సీ. ఉజ్జయిన్ కొడుతుంది, ఉజ్జయిన్ లో సమ్ పాటలు ఉంటాయి. ఓకే ఫైన్. లాహోర్, ఇమీడియట్గా లాహోర్ పెట్ట వచ్చేసా. వై? బికాస్ జస్ట్ ఇమాజిన్, ఇఫ్ యూ ఆర్ అన్ ఎగ్జామినర్, నువ్వు సారీ ఎగ్జామినర్ కాదు, యు ఆర్ అ క్వశ్చన్ సెట్టర్. ఇఫ్ యూ వర్ టు సెట్ అన్ ఆప్షన్, నువ్వు రాంగ్ ఆప్షన్ సెట్ చేయాలనుకో, ఏ ఆప్షన్ సెట్ చేస్తావు? ఏదైనా సిటీ సెట్ చేయాలి, ఐదర్ ఢిల్లీ ఆర్ ఇందోర్ ఆర్ వాట్, కోల్కతా, చెన్నై, బెంగళూరు. యువర్ రాంగ్ ఆప్షన్స్ విల్ బి ఆల్ ఆబ్వియస్ సిటీస్. Why will you put something from Pakistan as your wrong option? Right? సో నీకు పాకిస్తాన్ నుంచి ఒక రాంగ్ ఆప్షన్ పెట్టాలన్న థాటే రాదు. అట్లాంటిది పాకిస్తాన్ నుంచి ఒక సిటీ వచ్చిందంటే అదే కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఆడ్ వన్ అవుట్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ది రైట్ ఆన్సర్. విత్ ప్యూర్ ట్రిక్ యూ కెన్ డూ దిస్. నో వన్ నోస్ దిస్. ఐ కెన్ బెట్ యూ దిస్. 99.9% who wrote the exam will not know this. Lahore is the correct answer. Petrol అందరూ ఇదే పెట్టొచ్చు ఉంటారు. This also can be solved by trick. Ashokan inscriptions. Yeah. ఇది guesses? Any guesses? District ఎట్లా? How do you know? Concept ఆ? ఓకే, చదువుకుని వచ్చిర్రా. ఓకే, సో నేను కూడా చదివినా. I kind of had an idea, but without concept also you can solve. Pradesh. What is Pradesh? Usually it's a state. Pradesh is a state కదా. ఇక్కడ స్టేట్ ఉందా? ఇక్కడ ఉంది. ఓకే, బి అండ్ సిలో డిస్ట్రిక్ట్ ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ స్టేట్ ఉంది. ఓకే, స్టేట్ ఉంది. సెంట్రల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అయితే కాదు. ప్రదేశ్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ డౌన్, నాట్ సెంట్రల్. నెక్స్ట్ విలేజ్ కూడా నాట్ దిస్ స్మాల్. ఇట్ ఈస్ నాట్ స్మాల్ as village, it is not big as central administration. It is somewhere between a province and a district. Okay, ఇప్పుడు just imagine your country has states. And for them, like for back then, Pradeshika, Rajuka, Yukta can be between these two only, provincial or district. Pradesh is more of a, అంటే
ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ప్రదేశ్, రాజుకా అండ్ యుక్త ఎంతమంది ఉన్నారు ఇప్పుడు అంటే డిస్ట్రిక్ట్ యాక్చువల్లీ రైట్, కానీ బిఎండ్సీకి నువ్వు వెళ్ళిపోవచ్చు. బిఎండ్సీ ఈజ్ మోర్ అండర్స్టాండబుల్, బట్ నాకు ఎందుకో గట్ చెప్తుంది ప్రదేశ్ అంటే డిస్ట్రిక్ట్ పెట్టి వచ్చేయాలి. డోంట్ ఓవర్ థింక్, ప్రదేశ్ డిస్ట్రిక్ట్ ఫిట్ అండ్ కమ్, బట్ అట్లీస్ట్ యూ కుడ్ కమ్ టు 50-50. ఎగ్జామ్లో 50-50కి వస్తే అది పెట్టి రావాలి ఏదో ఒకటి. వై? బికాస్ 10 50-50s పెట్టినా కూడా 7 రాంగ్ అయినా కూడా 3 కరెక్ట్ అయితే యూఆర్ జీరో, నెట్ జీరో, లాస్ ఏమి ఉండదు. అండ్ వాట్ ఈస్ ది ప్రాబిలిటీ 50-50 కరెక్ట్ అయ్యేది? 5:5. నువ్వు ఐడియల్లీ 10 50-50s పెడితే 5 కరెక్ట్ అవుతాయి, బట్ ఈవెన్ 7 రాంగ్ అనే ఏం కాదు. సో 50-50. నెక్స్ట్ యూ హ్యావ్ last question. See, non-cooperation again. This is a tough question, but yeah. Okay, what is the correct option? Who said C? How do you know? Knowledge, huh? Guess, huh? Okay, actually C is the right answer. It is a surprising thing because usually Swaraj was asked in 1930. లాహోర్ సెషన్లో స్వరాజ్ కావాలి అంటారు కదా, దిస్ స్మాల్ చేంజ్, అది పూర్ణ స్వరాజ్. సో నాన్ కోఆపరేషన్ మూవ్మెంట్లో వాళ్ళు ఆల్రెడీ స్వరాజ్ అడుగుతారు, కానీ దిస్ స్వరాజ్ ఈజ్ నాట్ కంప్లీట్ ఇండిపెండెన్స్. నో, స్వరాజ్ వాజ్ సెల్ఫ్ రూల్. 1930లో దే లాస్ట్ ఫర్ పూర్ణ స్వరాజ్. ఓకే, దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ స్టోరీ. సో ఇప్పుడు మనకేం తెలియదు అనుకుందాం, మనకు కావాల్సింది ఏంది అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే? ఇండిపెండెన్సా? నాన్ కోఆపరేషన్ మూవ్మెంట్లో ఏం అడిగారు? స్వరాజ్ అడిగారు, కరెక్ట్. పీస్ఫుల్ లెజిటిమేట్ మీన్సా? ఎస్, రైట్, ఆబ్వియస్లీ, బికాస్ మనం ఏమి ఆర్మీ తీసుకొని పోయి నువ్వు ఇస్తావా చేస్తావా అనలేదు. సో దిస్ ఇస్ రైట్. నెక్స్ట్, it was to be implemented in stages with civil disobedience and in the non cooperation movement anta stages lo untadanta. Civil disobedience and non payment of taxes for next stage of only if Swaraj did not come within a year and the government resorted to repression. చాలా లాజికల్. గవర్నమెంట్ మమ్మల్ని వచ్చి కొట్టినా మీరు 1 yearలో ఇవ్వకపోయినా మేము ట్యాక్స్లు కట్టము, ఏంది సివిల్ డిసోబీడియన్స్ చేస్తాం అంటున్నారు. సిమ్స్ వెరీ లాజికల్. యూ కెన్ సింప్లీ గో విత్ సి. యూ డోంట్ హ్యావ్ టు ఓవర్ థింక్. ఐ ఓవర్ థాట్ దిస్, ఐ పుట్ దిస్ రాంగ్. యా. What is legitimacy? Legitimacy is something either doing by law, but back then, I mean, legitimacy is something by law, but the authority who is making law is not a democratic authority. So then legitimacy means something which is accepted by people. So was it accepted by people is the question. Nikki, could legitimacy question by the way? Yeah. Oh, okay. Oh, okay. Yeah, this is okay. So for Congress at that point of time, legitimacy was something which was more acceptable to people. And it's like this. మేము లాని బ్రేక్ చేయమన్నారు, వాళ్ళు నిజంగానే లాని బ్రేక్ చేయలేదు. నాట్ పేయింగ్ ట్యాక్స్ ఇస్ నాట్ బ్రేకింగ్ అ లా. 1, క్విట్టింగ్ యువర్ జాబ్ ఇస్ నాట్ బ్రేకింగ్ లా. ఇక్కడ లా ఎక్కడ బ్రేక్ అయితే లేదు, బై ద వే. లా ఎక్కడ బ్రేక్ అవుతుంది నాన్ కోఆపరేషన్ మూవ్మెంట్లో? ఇట్ ఈస్, యు ఆర్ నాట్ బ్రేకింగ్ ది లా. Law is law mandating you that you have to work every day. It's your wish. They'll not pay you the salary. That's a different story. They'll take a punitive action on you. That's a different story. But if it were to be legitimate, it is legitimate. I mean, no one's breaking the law. Only Dandi march, salt law ni break chesam kada, appudu illegitimate. Got it? Yeah, this is overthinking. Aa legitimate chudle. Peaceful chusna, okay, done. So never overthink in UPSC, okay? Sorted? Option, I mean, multiple keys ఇచ్చినా ఇవి, బట్ ఆప్షన్ సి ఇస్ కరెక్ట్. సార్టెడ్? యా. ఓకే గైస్, యూ హ్యావ్, ఓకే, ఒక ట్రిక్ చెప్తాను మీ వల్ల కాదు ఇప్పుడు. ది ట్రిక్ ఇస్, వెన్ ఎవర్ దెర్ ఇస్ అ బిగ్ క్వశ్చన్ లైక్ దిస్ అండ్ వెన్ ఎవర్ దేర్ ఆర్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 4 స్టేట్మెంట్స్. 4 కంటే స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఇవి కూడా స్టేట్మెంట్స్ నా దృష్టిలో. ఓకే, లెట్స్ సే 4. See, why are these statements? Consider the following statements అని ప్రతిసారి. సో ఇవన్నీ స్టేట్మెంట్స్ అనమాట, ఓకేనా?
సో ఎప్పుడైనా 4 కంటే ఎక్కువ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటే ఇఫ్ ద ఆన్సర్ ఇస్ ఓన్లీ 1, ఓన్లీ 2, ఓన్లీ 3, ది ఆప్షన్ ఇస్ ఆల్వేస్ n-2. 6 ఉన్నాయి, n-2, only 4 is the option. You don't have to know anything, only 4. Okay, now ఈ n-2 వర్క్ అవుతుంది నీట్గా. బట్ ఇఫ్ యూ వర్ టు సే నార్త్ అట్లాంటిక్ ట్రీటీ ఆర్గనైజేషన్, ఓకే, నార్త్ అట్లాంటిక్ ట్రీటీ ఆర్గనైజేషన్, నీకు కొంచెం ఐడియా ఉంటే, బై ద వే వెయిట్, ఇది ఓకే, ఇక్కడ ట్రిక్ ఫెయిల్ అయింది. ఓకే, ఐ థింక్ ద ట్రిక్ ఇస్ ఫెయిల్డ్ హియర్. ఫస్ట్ నాలెడ్జ్, సెకండ్ ట్రిక్. ఇఫ్ యూ నో వాట్ ఈస్ నార్త్ అట్లాంటిక్ ట్రీటీ ఆర్గనైజేషన్, నార్త్ అట్లాంటిక్ అంటే అట్లాంటిక్ పైన ఉన్నాయి కంట్రీస్ అన్ని, ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ కంట్రీ ఉంటుంది. దెర్ ఆర్ వెరీ ఫ్యూ కంట్రీస్ విచ్ ఆర్ నాట్ దేర్. అవి కంట్రీస్ రాసుకోండి పక్కన. స్విట్జర్లాండ్ ఇస్ నాట్ దేర్, నార్వే ఇస్ నాట్ దేర్, ఇట్లాంటి కంట్రీస్ ఉండవు. బట్ ఆల్ దీస్ కంట్రీస్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ NATO. Actually answer all 6, but trick is failing here. Okay, okay, ikkada it will work. ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ? 6 ఉన్నాయా? n-2, only 4, only 4 is working. Whenever you look at Andes mountains కదా, సౌత్ ఆఫ్రికా మ్యాప్ మైండ్ లో ఉండాలి. సౌత్ ఆఫ్రికా ఇస్ అ సింపుల్ కంట్రీ. సారీ, సౌత్ అమెరికా మ్యాప్ మైండ్ లో ఉండాలి. వెరీ సింపుల్ కాంటినెంట్, ఈజీ గుర్తుంటుంది. అది గుర్తుంటే యూ కెన్ క్లియర్లీ సే బ్రెజిల్లో ఆండిస్ మౌంటైన్స్ ఉండవు, యూ కెన్ క్లియర్లీ సే. అండ్ బ్రెజిల్ కింద అర్జెంటీనా, పరాగ్వే ఉంటాయి. అర్జెంటీనా పక్కన విల్ హ్యావ్ టు, సో ఇఫ్ యూ వర్ టు డ్రా, ఇది సౌత్ ఆఫ్రికా అయితే, సారీ సౌత్ అమెరికా అయితే, సౌత్ అమెరికా ఇట్లుంటుంది, సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఆండిస్ మౌంటైన్స్ ఎక్కడి నుంచి ఉంటాయి? ఇక్కడ దాకా ఉంటాయి. ఇదంతా అర్జెంటీనా, ఇక్కడ అన్ని వేరే వేరే కంట్రీస్, కానీ ఇది బ్రెజిల్, ఇది అర్జెంటీనా. ఓకే, ఇక్కడ పరాగ్వే ఉంటుంది, ఇక్కడ బ్రెజిల్ ఉంటాయి. ఈ రెండింటికి టచ్ ఉండదు. ఉరుగ్వే అని ఇంకో కంట్రీ ఉంటుంది ఇక్కడ. ఈ 3 కంట్రీస్ ఆండెస్కి టచ్ అవ్వవు, ఆండిస్ మౌంటైన్స్కి టచ్ అవ్వవు. బట్ ఈవెన్ అదర్వైజ్ ద ట్రిక్ వర్క్స్. ట్రిక్ ఇస్ n-2, 6 ఉన్నాయి, n-2. ఇక్కడ ఫెయిల్ అయింది, నువ్వు ఓన్లీ 4 పెట్టేయచ్చు. ఇక్కడ పాస్ అయింది, స్టిల్ నెట్ పాజిటివ్లు ఉంటావు, రైట్? దిస్ ఓకే, ఈక్వేటర్ మీద ఉన్న కంట్రీస్ అన్ని తెలవాలి. లేక్స్ ఇస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. దిస్ ఇస్ బై దిస్, ఐ థింక్ యూ షుడ్ ట్రై దిస్. ఎన్ని చూసిన మ్యాపింగ్ క్వశ్చన్స్ ఇప్పటిదాకా? 3 మ్యాపింగ్ క్వశ్చన్స్ చూసినాం. ఓకే, మ్యాపింగ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బై ది. వచ్చా ఇది? ఎవరికైనా వచ్చా? ఓకే, ఐ నో ఫర్ షూర్ లేక్ విక్టోరియా మీద నుంచి ఈక్వేటర్ పాస్ అవుతుంది. నాకు పక్కా తెలుసు లేక్ విక్టోరియా కింద లేక్ తంగన్యాక ఉంది. నాలెడ్జ్ అగైన్, ట్రిక్ ఫెయిల్ అవుతుంది నాలెడ్జ్. సో లేక్ తంగన్యాక ఇస్ డెఫినెట్లీ నాట్ పాసింగ్ త్రూ ఈక్వేటర్. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు ఇక్కడ కొంచెం చదివిపోతే నువ్వు, యూ హ్యావ్ టు ట్రస్ట్ యువర్ సెల్ఫ్, యూ హ్యావ్ టు ట్రస్ట్ యువర్ గట్. ఒకవేళ ఈక్వేటర్ మీద ఒక లేక్ ఉంటే అది నేను చదవనా? నాకు 100% చదివినా నేను, ఏంటి లేక్ విక్టోరియా ఒకటే ఉంది ఈక్వేటర్ మీద అని. లేదా ఇంకా చిన్న లేక్ ఉంటే నేను పక్క చదువుతా, అది ఆఫ్రికాలో చిన్న కాదు, ఏ లేక్ ఉన్నా. వీడు ఎగ్జామ్లో ఇచ్చిండు అంటే అది పెద్ద లేక్ అయితేనే ఇస్తాడు. ఒక చిన్న కాలువ అంటే ఏడు. ఓకే, సో వీడు ఇచ్చిండు నాకు తెలియదు, నేను ఈక్వేటర్ మొత్తం చదివినా, ఆ నమ్మకం నీకుంటే నన్ను పెట్టి రావాలి. కరెక్ట్ ఆన్సర్ నన్ను. దిస్ ఈస్ ది రిస్క్ యూ విల్ టేక్ ఇన్ ది ఎగ్జామ్. Only when can you take this kind of risk? Only when your knowledge is strong. Yeah, it is easy చెప్పొచ్చు. రైట్, దీని ఆప్షన్ చూడండి. ఓకే, ఇది కొంచెం ఓకే, డోంట్ థింక్ ఆఫ్ ఇట్ as options, just solve this. 24th one. నేను చదవలేదు. ఆప్షన్ ఆల్ 3. ఓకే, ఫస్ట్ ఎందుకు రాంగ్ కాదు తెలుసా మీకు ఎవరికైనా? ఫస్ట్ ఇది నిజామాబాద్లో ఓకే బోర్డు పెట్టిర్రు, ఇండియా ఇస్ లార్జెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ అండ్ ఎక్స్పోర్టర్ ఆఫ్ టర్మరిక్ ఇన్ ది వరల్డ్. కొంచెం ఐడియా ఉంది, పసుపు అన్నిట్లో వాడతాం మనం. సో నాలెడ్జ్తో సాల్వ్ చేయొచ్చు ఇది.
ఓకే మనం ఇంత పసుపు వాడే కంట్రీ పసుపు చేస్తామని. బట్ సేమ్ నాలెడ్జ్ పల్సెస్లో పనికిరాదు బై ద వే. పప్పులు మనం తెచ్చుకుంటాం అక్కడ నుంచి. అండ్ సో ఇది కొంచెం తెలుసు రఫ్గా. యూ కెన్ టేక్ అ గెస్, యూ కెన్ టేక్ అ స్వింగ్. ఇండియా ద లార్జెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ టర్మరిక్. కూల్. నెక్స్ట్, మోర్ దెన్ 30 వెరైటీస్ ఆఫ్ టర్మరిక్. ఓకే, ఇది నీకు తెలియకపోయినా దిస్ ఐఎమ్ 100% షూర్ ఇది కరెక్ట్. ఎందుకు చెప్పు? ఇప్పుడు ఐసీఏఆర్ ఉంది. ఐసీఆర్ అంటే ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్. అది ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేస్తుంది. అట్లా మనం గ్రీన్ రెవల్యూషన్కి ఎన్ని వెరైటీస్ ఆఫ్ రైస్ చేసినాం? చాలా వెరైటీస్ ఆఫ్ రైస్ చేస్తే ఒకటి రెండు హిట్ అయినాయి, రైట్? సో యూ జస్ట్ నో ఎన్ని ఇయర్స్ అయింది ఇండిపెండెన్స్ వచ్చి? సమ్ 80 years దాకా అవుతుంది ఇప్పుడు, 78 సంథింగ్, రైట్? సో నువ్వు 1 yearకి ఒక వెరైటీ డెవలప్ చేసిన టర్మరిక్ది. యాక్చువల్లీ 1 yearకి చాలా చేస్తారు డెవలప్ వాళ్ళు. సో మన ఎక్కడో చిన్న సైంటిస్ట్ ఒక్క వెరైటీనే డెవలప్ చేసి ఉంటాడు. అట్లా చాలా మంది సైంటిస్ట్ ఉంటారు. యూపీఎస్సీ ఫర్ షూర్ చెప్పగలుగుతుందా? లేదు ఇండియాలో మోర్ దెన్ 30 కావు అని, జస్ట్ 29 అయినా ఇండియాలో అని చెప్పి ఎవ్రీ సైంటిస్ట్ దగ్గరికి పోయి అందరు డేటా కలెక్ట్ చేసి అది పెట్టుకుందా? కోర్టులో కేసేస్తారు. ఎందుకు? మా ఇంట్లో ఒక కొత్త వెరైటీ తయారు చేస్తాను, నేను కొత్త వెరైటీని క్లెయిమ్ చేస్తాం, రైట్? దట్ ఈస్ నాట్ సో. వెన్ దిస్ ఇస్ నాట్ ప్రూవబుల్, అంటే వెన్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హార్డ్ టు ప్రూవ్, డూ యూ థింక్ యూపీఎస్సీ విల్ కలెక్ట్ ఆల్ ది 29 ఉన్నాయి ఇండియాలో? ఎగ్జాక్ట్గా 30 లేవు, ఎగ్జాక్ట్గా 30 ఉన్నాయి. 30 ఫస్ట్ టర్మరిక్ లేదు. వీడు పేపర్ సెట్ చేసిన 1 monthకి ఇంకోటి సెట్ చేయొచ్చు, ఇంకోటి కొత్త వెరైటీ కనుక్కోవచ్చు. సో దిస్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ ఆల్వేస్ కరెక్ట్. ఓకే, did you get the logic? These kind of statements are always correct because they are hard to prove wrong. Yeah. Then Maharashtra, Telangana, Karnataka are the major turmeric states. Given southern states, turmeric. This is given. Okay. But 2 is very important. If you are putting 2 as wrong, that is some problem with you. This you should try. Come. Done with this? All three? కొంచెం నాలెడ్జ్ తోని యూ కెన్ సే బ్రెజిల్ అండ్ వెస్ట్ ఆఫ్రికా. ఎప్పుడైనా వరల్డ్ మ్యాప్ చూస్తే ఆఫ్రికా ఇట్లుంటుంది, సౌత్ అమెరికా ఇట్లా ఉంటుంది. సో ఈ రెండిట్లా పజిల్ లాగా ఫిట్ అవుతాయి. సో బ్రెజిల్ నుంచి వెస్ట్ ఆఫ్రికా ఇక్కడికి ఏదో వచ్చిందని మనం గెస్ చేయొచ్చు. సో దిస్ ఇస్ గెసబుల్. దెన్ గోల్డ్ డిపాజిట్ యూ హ్యావ్ టు నో. గానా సేమ్ లాజిక్ వర్క్స్ హియర్. కొంచెం నాలెడ్జ్ తెలవాలి. వరల్డ్ మ్యాప్ ఐడియా ఉందనుకో, you can know South America will fit nicely into Africa. You can put South America and place it beside Africa. It will fit nicely. Jigsaw fit antaru danni. So both of them. And Ghana ekkada undante ikkada undani teliyali. Some knowledge works. Gondwana rocks. So if you know both of these, if you are stuck here, I'll tell you a trick here. See, 6 different land masses ante kinda 6 islands undava southern part lo. At least 6 islands aithe untayi kada. So Gondwana rock 6 islands dorikina chalu, correct? If UPSC has to prove this wrong, ఏం చేయాలి? సదర్న్ లో ఉన్న అన్ని ల్యాండ్ మాసెస్ కి పోవాలి, మొత్తం ఉన్న ఎవ్రీ ఇంచ్ భూమి తవ్వి రాక్స్ ని తీసి ఈ ఏ రాక్ కూడా గొండవాన రాక్ కాదని ప్రూవ్ చేయాలి. అది పాసిబులా? సో న్యాచురల్ గా ఇది కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. దిస్ ఇస్ అ స్టేట్మెంట్ విచ్ యూ కెనాట్ ప్రూవ్ రాంగ్, రైట్? అర్థం కదా? దెన్ 26.
Yeah. So see, yeah. Vertical are more subtropical in temperature materials than in equatorial and polar regions. Yeah. Yeah. One is correct, two is wrong. So sorry. Yeah. Yeah, two is wrong. Okay, is ainda? One is correct. Why? Okay, is the knowledge again. See, amount of dust particles in atmosphere. Okay, now actually తెలియకపోయినా కూడా just subtropical అంటే ఏంటి? Which latitude subtropical అంటే? 23 north, 23 south నుంచి 23 to 35, 23 to 35 or simply 20 to 35. సబ్ట్రాపికల్ అంటే పైన ఇది అర్త్ అనుకుంటే, ఇది అర్త్ అనుకుంటే ఇది ఈక్వేటర్. సబ్ట్రాపిక్స్ అంటే ఇది సబ్ట్రాపిక్స్. ఇది ట్రాపిక్, ట్రాపిక్, ఇది సబ్ట్రాపిక్స్. ఓకే కదా. ఇక్కడ ఏం కనిపిస్తుంది? ఆఫ్రికా కనిపించదా మీకు? ఇట్లా సహారా డెజర్ట్ కనిపించదా? రైట్. సహారా డెజర్ట్ సబ్ ట్రాపికల్ ఏరియాలో ఉందని తెలిస్తే you know the amount of dust particles in atmosphere is more in subtropical and temperate areas. Temperate అంటే ఇదని తెలుసు, జస్ట్ ఇదంతా టెంపరేట్ ఏరియాస్. ఇక్కడ నీకు మంగోలియన్ డెజర్ట్ ఉంటుంది ఒకటి, సింపుల్. చూడు, సహారా తెలుస్తుందా? సహారా తెలుస్తుంది అంటే నీకు అక్కడ డస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుందని తెలియాలి. డన్. అండ్ ఇంకోటి కొంచెం నాలెడ్జ్లో మనం ఏం చదువుతాం, ఈక్వేటర్ దగ్గర రోజు వర్షాలు పడతాయి. రోజు వర్షాలు పడితే డస్ట్ ఉంటుంది అక్కడ. సరే, ఈక్వేటర్ దగ్గర ఏముంటాయి? రెయిన్ ఫారెస్ట్ ఉంటాయని విన్నామా? రెయిన్ ఫారెస్ట్ డస్ట్ ఉంటుందా? ఉండొచ్చు, బట్ నాట్ సో మచ్ as డెజర్ట్. డెజర్ట్లో ఎక్కువ డస్ట్ ఉంటుంది. సో వన్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ రైట్. వన్ ఈజ్ రైట్. సెకండ్, లెస్ డ్రై విండ్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ. డెజర్ట్లో ఉండేవి మొత్తం డ్రై విండ్స్. డెజర్ట్లో ఏం విండ్స్ ఉంటాయి? డ్రై విండ్సే ఉంటాయి. రైట్. హౌ మెనీ డ్రై విండ్స్ డూ వి స్టడీ ఇన్ జనరల్? డోంట్ వి స్టడీ మిస్ట్రల్ సారీ హెచ్తో ఏంటది ఆ విండ్? హర్మన్ వినా? హర్మన్ విండ్స్ ఉంటాయి. దెన్ యూ హ్యావ్ డాక్టర్ లూ. ఓకే, లూ ఇస్ ఆల్సో డ్రై విండ్. హర్మన్ ఇది సహారా నుంచి మెడిటరేనియన్ పోతాయి. ఆ విండ్స్ పేర్లు ఏంటి లోకల్ ఉంటాయి కదా చాలా. హరూప్, ఇట్లా చాలా సహారా నుంచి పోతూ ఉంటాయి మెడిటరేనియన్కి విండ్స్. యూ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ విండ్స్. రెడ్ విండ్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ, డాక్టర్ విండ్స్ ఉంటాయి, సమ్ విండ్స్. ఓకే, వీ నో దాట్ సహారా నుంచి ఏదో పోతాయి పైకి అని. ఓకే, అది నీకు తెలియకపోయినా సింపుల్గా డెజర్ట్లో ఎట్లాంటి విండ్స్ ఉంటాయి? డ్రై విండ్సే ఉంటాయి. వెన్ ఎవర్ యూ సేయింగ్ లెస్ డ్రై విండ్స్, దట్ ఇస్ రాంగ్ స్టేట్మెంట్. 2 is wrong, 1 is right. C. Okay. పోలార్లో అయితే డస్టే ఉండదు. చెప్పు. ఇక్కడ అమౌంట్ ఆఫ్ డస్ట్ పార్టికల్స్ ఇన్ అట్మాస్ఫియర్ ఈజ్ మోర్ ఇన్ సబ్ ట్రాపికల్ రీజన్స్. ఓకే, డస్ట్ ఉండాలంటే అక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పోలార్లో వర్షం పడకపోతే డస్ట్ ఉంటుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నావు. నువ్వు అట్లా ఉండదు. ఐల్ టెల్ యూ వై. హౌ డు ఐ పుట్ దిస్ టు యూ? లెట్స్ సే డస్ట్ ఉండాలంటే ఏదో ఒక విండ్ పైకి వెళ్ళాలి. నీకు డెజర్ట్ నుంచి విండ్స్ పైకి వెళ్తాయి కాబట్టి డస్ట్ ఉంటుంది ఈ ఏరియాస్లో. సో అక్కడ నీకు ఎక్కడి నుంచి పైకి వెళ్ళదు విండ్స్. అండ్ డెజర్ట్స్ ఏం లేవు పైన. ఉంటే కోల్డ్ డెజర్ట్స్ ఉంటాయి. కోల్డ్ డెజర్ట్స్లో డస్ట్ ఉండదు. ఓకే. అండ్ పోలార్ రీజన్ ఇస్ మోర్ ఐస్ అండ్ వాటర్ కదా, మెల్ట్ అయిపోతుంది. హై ప్రెషర్ అవుతుంది. డస్ట్ ఈజీగా సెటిల్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఓకే, పోలార్ రీజన్స్ ఆర్ హై ప్రెషర్ రీజన్స్. ఇక్కడ దాకా తెలుసా? ఇట్లుంటుంది, లిటరలీ ఇట్లా వస్తుంది. సో డస్ట్ విల్ ఆల్సో సెటిల్ ఈజీలీ. సేమ్ లాజిక్ క్యాన్ బి ఆస్డ్ విత్, నువ్వు అడగచ్చు సబ్ ట్రాపికల్ రీజన్స్లో కూడా, కానీ ఇది వర్టికల్, ఇక్కడ హారిజాంటల్గా వెళ్తుంది. ఓకే, యూ డోంట్ గెట్ ఇట్. సో ఓకే, ఐ విల్ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్. సో ఇది నాలెడ్జ్ క్వశ్చన్. యూజువల్లీ నేను ఇట్లాంటి ఎంకరేజ్ చేయ. బట్ హై ప్రెషర్ ఉందా? హై ప్రెషర్ నుంచి ఎక్కడికి పోతుంది? ఏం పోతాయి? విండ్స్. సో విండ్స్ బ్లో అవుట్ అయిపోతాయి ఇక్కడ నుంచి. సో డస్ట్ ఎక్కడున్నా ఇట్ విల్ గో అవే. సేమ్ లాజిక్ క్యాన్ బి అప్లైడ్ టు సబ్ ట్రాపిక్స్ ఆల్సో. బట్ సబ్ ట్రాపిక్స్లో ఆల్రెడీ లాట్ ఆఫ్ డెజర్ట్ ఉంటుంది ఇక్కడ. అండ్ వాడు టెంపరేట్ కూడా యాడ్ చేసిండు. సబ్ ట్రాపిక్స్ అండ్ టెంపరేట్ అన్నాడు. సో ఈ సబ్ ట్రాపిక్స్ నుంచి టెంపరేట్కి చాలా డస్ట్ పోతుంది. వాట్ ఇట్ అంత ఆలోచించు. సింపుల్, ఇట్ ఇస్
వెరీ సింపుల్. ఇక్కడ డస్ట్ ఉంటుంది ఈక్వెటర్ పోలార్లో, పైన సబ్ ట్రాపిక్స్ అండ్ టెంపరేచర్ డస్ట్ ఉంటుంది. అండ్ డస్ట్ ఉంది కాబట్టి నీకు డ్రై విండ్స్ ఉండవు, సారీ డ్రై విండ్సే ఉంటాయి.